Merhaba tekrar, hoş geldiniz. Oh, wow. Ve Harriet Lerner ve onun çevirisini yapacak olan Halil İbanoğlu ile karşınızdayız. Büyük heyecanla beklediğimiz, ikimizin de hayatını dönüştüren, değiştiren Öfke Dansı kitabının yazarı psikolog Harriet bizlerle birlikte. Çok mutluyuz ve sözü hemen onlara bırakacağız. Welcome Harriet, welcome Halil. It's an honor to see you on our stage. Thank you. I'm happy to be here. Çok teşekkürler. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Okay. It's your turn. It's my turn. Okay. Yes. I want to thank Elif and Perry for inviting me to close this summit, and for Halil, who's going to be my trusted translator, and to all of you for your attention, because it's really early in the day for me in Kansas, but I know that it's late for you. And also I want to mention that, of course, I've heard about the devastating earthquake, and I'm holding in my heart all of you who have been affected by that. Öncelikle ben de Elif ve Peri'ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beni bu zirveye davet ettikleri için. Halil'e şimdiden teşekkür ediyorum tercümemi yapacağı için. Ve sizlere tabii ki buraya kadar, bu zamana kadar kaldınız. Evet, ben şu an erken bir saatindeyim günün ama anladığım kadarıyla orada saat çok geç. Tabii ki ben de depremi duydum. Gerçekten çok üzgünüm. Kalbim etkilenenlerle, yaralananlarla ve hepinizle. I'm very excited to be here talking with you about the power of women's anger. And anger is a very important emotion for two reasons. First, anger helps us to define the self. Anger helps us to say, this is who I am, this is what I think, this is what I feel, this is the ground I stand on. So anger helps us to clarify who we are apart from what others want and expect us to be. And just... Şimdi burada kadının öfkesinin gücünden bahsedeceğiz ve şunu anlatmak isterim. Kadının öfkesi iki nedenle, hatta öfke iki nedenle çok önemli bir duygu. Bunlardan bir tanesi öfke kendimizi tanımaya yardımcı olan bir duygu. Ben buyum, bunu hissediyorum, bunu düşünüyorum ve benim üzerinde bulunduğum zemin buyu anlatmamıza yardımcı olur. Başkalarının bizden ne beklediği, ne düşünmemizi, ne yapmamızı istediklerinin dışında öfkemiz bizi aslında kendimizi tanımlamaya yardımcı olur. Go ahead, please. So just like physical pain tells us to take our hand off the hot stove, the pain of our anger preserves the very dignity and integrity of the self. Nasıl ki fiziksel bir acı size elinizi hemen oradan çekmenizi söylüyorsa, eliniz yandığını hissettiğinizde hemen oradan çektiğinizi söyleniyorsa, öfkenin de aslında yarattığı acı kendi içinizdeki onurunuza, izzet-i nefisinize bir şekilde tekrardan sahip çıkmanızı, korumanızı gerektiren aslında bir şey söylüyor, size bir mesaj veriyor. The second reason that anger is such an important emotion is that anger is a vehicle for change. Not just personal change, but political change, as witnessed by the past decades of feminism. So people tell me, some people, that they don't like those angry women, but it is those angry women who have changed and challenged the lives of all of us. Öfkenin önemli olmasının bir diğer nedeni de bir değişim aracı olması. Sadece kişisel bir değişim aracı değil, siyasi anlamda da bir değişim amacıdır. Tıpkı geçtiğimiz 10 yıllarda feminist hareketin hayatımızda yarattığı değişimlerde olduğu gibi. İnsanlar bazen öfkeli feministleri görmekten hoşlanmıyoruz diyorlar. Ama o öfkeli feministlerin öfkesi sayesinde bugün hepimizin hayatı olumlu anlamda değişmiş vaziyette. Women have always been discouraged from expressions of healthy
anger, and protest. Instead, society encourages women to cultivate guilt like a little flower garden. Toplum her zaman için kadının sağlıklı öfke ve protesto ifade etmesini engellemeye çalışmıştır. Onun yerine toplum kadının daha çok suçluluk hissetmesini ister. Right. So women learn to feel guilty about everything. We feel guilty about leaving our children for our work. We feel guilty about leaving our work for our children. We feel guilty if we don't have work. We feel guilty if we don't have children. And most of all, we feel guilty about the idea we might stop feeling so guilty and look around and maybe get angry instead. Her şey için suçluluk duyabilir kadınlar. Çocuklarımıza iyi davranmadığımız için suçluluk duyabiliriz. İşi geri planda bıraktığımız için suçluluk duyabiliriz. Çocuk için işi bıraktığımız için suçluluk duyabiliriz. Hiç işimiz yok diye suçluluk duyabiliriz. Hiç çocuk yapmadık diye suçluluk duyabiliriz. Bütün bunları yaparken de işte bütün bu suçluluk içerisinde aslında hissedilmesi gereken öfkeyi duymaktan geri kalabiliriz. And if we're feeling guilty and self-doubting and ashamed, then we will not be agents of change. So eğer kendimizi suçlu hissediyorsak, kendinden şüphe duyar, mahcup hissediyorsak değişimin öncüleri olamayız, değişimin ajanları olamayız. Okay. Well, now that I've said these noble things about anger, it helps us to find the self. It is a vehicle of social and political change. I should say that women have not learned to use our anger in these two very powerful ways. And instead, we do two dysfunctional things with our anger that don't work. Ne dedik? Öfke kişinin kendisini bulmasına yardımcı olur dedik. Aynı zamanda siyasal, kişisel, sosyal ve politik anlamda değişimin aracı olabilir dedik. Ve kadın öfkesinin bu iki tane çok güçlü yönü varken ne yazık ki kadınlar bunun yerine iki tane hiç de fonksiyonel olmayan, işlevsel olmayan şeyi ifade etmeyi tercih ediyorlar. Sağlıklı öfke ifadesi yerine. In fact, when I was writing The Dance of Anger, my working title was, quote, Nice Ladies and Bitches, A Woman's Guide to Anger, bitches in quote. I don't know how Halil is going to translate that word, but in English, it's a very pejorative term for women who voice anger at men. Mm-hmm. Öfkenin Dansı kitabını yazarken aslında kitabın başlığı daha farklıydı. Şimdi bir takım alternatif çeviriler sunacağım efendim size. Nice Ladies and Bitches şeklinde bir kitapmış. Yani oturmasını kalkmasını bilen kadınlar ve cadalozlar diyebiliriz. Ve hatta biraz daha TRT çevirisinden çıkarsak oturmasını kalkmasını bilen kadınlar ve kaltaklar diyebiliriz. Çünkü İngilizce'de bitch, kaltak sözcüğü sesini yükselten, sesini çıkaran kadınlar için sıklıkla kullanılan bir terim. I gave them options, don't worry. Okay, so in the nice lady category of mismanaging anger, this is culturally prescribed. This is like what I learned growing up. So in this category are women who give in, go along, accommodate, don't rock the boat. We are the peacemakers, the nurturers, the soothers, and we avoid anger and conflict at all costs. Şimdi bu usturuplu kadın, bu iyi kadınlar dediğimiz o kültürel olarak tanımlanan kavram içerisinde kadınların bir takım özellikleri var. Verici olması, alttan alması, işleri çok karıştırmaması, ağzımızın tadına aman bozmayalım, ondan sonra barışçı olalım, besleyelim ve her şekilde öfke ve çatışmadan aman ve aman kaçınalım diyen bir kadın tanımı çıkıyor karşımıza. İyi kadınlar, usturuplu kadınlar dediğimizde. And what's important about the nice lady category, it's not just anger and conflict that we avoid.
We avoid any clear statement of self. This is how I see it. I actually disagree with you. I see this differently. We avoid saying anything clearly that would make the other person upset or elicit disapproval. So over time, too much of the self, our beliefs, our wants, our priorities, our authentic self gets sacrificed and silenced under relationship pressures. Ve bu öfkeyi ve çatışmayı sadece ifade etmiyor değiliz aynı zamanda. Burada herhangi bir şekilde bir görüş ortaya koyma. Ben böyle düşünüyorum. Ben buna katılmıyorum. Bu benim bakış açım da aslında kabul görmüyor bu iyi hanımefendi, bu hoş ve iyi kadın tanımı içerisinde. Diğerini üzecek, herhangi bir şekilde karşılıklılık oluşturacak her şeyden bir kaçınma hali söz konusu. Tabii bu da zamanla kendi isteklerimizden, inançlarımızdan, asıl kimliğimizden, benlik algımızdan fedakarlık etmemize, fedakarlık demeyelim de feda etmemize ve bunu sessizleştirmemize neden oluyor. So, over time, the woman in this category becomes vulnerable to depression, low self-esteem, any symptom in the book. Ve bu kadınlar zaman içerisinde tabii ki depresyona, düşük öz saygıya ve daha kitapta bulabileceğiniz bir sürü semptomlara açık hale geliyorlar. So in the next category of mismanaging anger, the quote, bitch category, are women who get angry with ease. But getting angry is getting nowhere, and it's even making things worse. So the woman is caught up in endless cycles of fighting, complaining, and blaming that lead to no constructive resolution and even make things worse. Şimdi işin bir tarafında bu böyle iyi hanımefendiler vardı. Öfkeyi yanlış yöneten bir grup. Diğer tarafta da o cadalozlar dediğimiz bir grup var ki burada da öfkelenmekte hiçbir sorun çekmeyen bir gruptan bahsediyoruz. Kolayca öfkeleniyor ama bu öfkeye vararak bir şeye sadece öfkeleniyor olmak bir şeyi çözmüyor. Sürekli çatışmak, sürekli suçlamak, sürekli bir sorunlar silsilesi içerisinde giderek ve hatta durumu öfkelenmeden önceki halden de daha kötü hale getirerek bir öfke ifadesinden ve öfkenin yanlış kontrolünden bahsediyoruz bu spektrumun diğer ucunda. Now, these two categories of mismanaging anger look as different as night and day. Obviously, the nice lady looks very different than the woman who is seen as fighting and complaining. And however, they're just two sides of the same coin. Because after all is said and done, or not said and done, the real issues are not identified and addressed. The woman is left feeling helpless and powerless, and nothing changes. Şimdi bu iki türdeki kadın dışarıdan bakıldığında birbirinden farklı gibi görünüyor olabilir ama aslında bir madalyonun iki yüzü gibi düşünebilirsiniz. Çünkü her şey söylenip yapıldıktan sonra ya da hiçbir şey söylenip yapılmadıktan sonra bile yine bu iki ifade şeklinde de, bu iki ifade ya da öfke yönetimi şeklinde de kadınlar çaresiz, güçsüz ve istediklerini elde edememiş bir yerde kendilerini buluyorlar. So women who fight ineffectively suffer as deeply as women who can't get angry at all. And they also, ineffective fighting protects rather than protests the status quo. Yine bu etkin savaşmayı yapamayan kişiler, kadınlar, yine hiçbir şekilde öfkelenmeyen, kızmayanlar kadar aslında zarar görüyorlar. Ve bu hallerinden aslında statükoyu, mevcut statükoyu değiştiren değil, koruyan bir sonuç da ortaya çıkıyor.
I'm going to tell you a story about a woman named Barbara. This is a story in my book. And this is a story that beautifully illustrates how ineffective fighting keeps us stuck and how scary it can be to move from ineffective fighting to assertive claiming. Barbara adında bir hikaye, kadın hikayesinden bahsedeceğim. Kitabımdaki hikayelerden bir tanesi. Ve aslında burada çok net bir şekilde anlatıyor bir hikaye. Verimsiz bir şekilde, etkinsiz bir şekilde savaşmak nasıl bizi tıkıyor? Nasıl aslında gerçek anlamda istediğimizi elde etmekten bizi geri koyuyor? Bunu göreceğiz. So I, for many years, gave workshops with a colleague called Talking Straight and Fighting Fair. And I gave these workshops in the community. And a woman named Barbara called me the night before the workshop. And she was very upset. And she said to me, I'm calling to cancel my registration to the workshop. I really want to come, but my husband won't let me go. Şimdi buradaki hikayede sadece verimsiz savaşmak yerine kendini net bir şekilde ortaya koyup ayağını yere basabilmenin ve alanını kendine ait kılabilmenin ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Bir workshoplar dizisi yapıyordum. Doğrudan söyleme ve etkili çalışmayla alakalı. Workshop'tan bir gün önce Barbara isimli bir kadın beni aradı. Dedi ben gelmeyi çok istiyordum ama ne yazık ki iptal etmek zorundayım çünkü kocam izin vermiyor. So I was curious. I said to her, what was his objection? And she said, you. She said that her husband argued that I was a radical women's libber and that the workshop would not be worth the money. And Barbara said to me, but I did fight with him. I fought with him till I was blue in the face. I told him you were a famous psychologist and it was worth the money, but I couldn't change his mind. And no was his final answer. Neden peki dedim yani ne peki amacı ne? Niye beni göndermek istemiyorsunuz ya da niye böyle diyor? Sizden ötürü dedi Barbara. Çünkü sizin radikal bir kadın özgürlüğü düşkünü olduğunuzu söylüyor. Bu workshop'a verilecek paraya asla değmeyeceğini söylüyor. Ama ben yine de hemen okey demedim, onunla mücadele ettim, elimden geleni söyledim. Sizin ünlü bir psikolog olduğunuzu söyledim bu alanda çalışan. Ama nihai cevabı hayır oldu dedi bana Barbara. And then she added, well, at least he agreed that I need help with my anger because I had behaved like such a bitch. Ama dedi, en azından yardım almam gerektiğim konusunda benimle uzlaştı çünkü gerçekten tam bir cadaloz gibi davrandım onunla bu konuyu tartışırken dedi. Okay, so all of you listening may not identify with Barbara because I assume that if you're part of this summit, that you're much more liberated and progressive than Barbara. However, what went on in that fight actually illustrates what we all do when we use our anger ineffectively. Evet, bilmiyorum kaç kişi aranızda kendini Barbara ile özdeşleştirebildi ama madem böyle bir zirvenin içerisindesiniz, eminim çok daha özgürleşmiş, çok daha güçlenmiş kadınlarsınızdır. Ama aslında hepimiz bunu bir noktada yaşıyoruz. Eğer öfkemizi verimsiz bir şekilde ortaya koyuyorsak, Barbara'nın yaşadığı hal içerisinde kendimizi buluyoruz. So what did Barbara do wrong? Or what went wrong? Barbara neyi yanlış yapmıştı ya da ne yanlış gitmişti bu hikayede? Buna bakalım. First, Barbara was fighting about a pseudo issue. She was fighting about a fake issue. She was fighting about my qualifications. The fight was about my qualifications, my credentials. Is the workshop worth the money? Is the workshop not worth the money? This is not the real issue.
in their marriage. Barbara aslında yanlış şeyin kavgasını veriyordu ya da sahte şey, yani gerçek olmayan bir şeyin kavgasını veriyordu. Neydi? Ben yeterince yetkin miyim? Ben yeterince uzman mıyım bu workshop'ı veren kişi olarak? Bu paraya değecek mi, değmeyecek mi meselesi üzerinden tartıştı. Ama asıl evliliklerin meselesi bu değildi. So what do you think the real issue is underneath this fight? Peki bu kavganın altında sizce gerçek mesele neydi? The real issue, I imagine, is how is power and authority shared in this marriage? Bence gerçek mesele bu evliliğin içerisinde güç ve otoritenin nasıl paylaşıldığı meselesidir. How much flexibility does this marriage have to tolerate change? Ve bu evlilik acaba değişimi tolere edebilecek ne kadar bir esnekliğe sahip? Mesele bunun meselesidir. And finally, who is in charge in this marriage? Who is in charge of making decisions about what Barbara can and can't do? Ve son olarak da Barbara'nın neyi yapabileceği ya da neyi yapamayacağı ile alakalı yetki kimdedir bu evlilikte? Mesele budur. So that's the first problem. They're fighting over a pseudo issue, and all of us have this experience that we're angry and we're fighting, and actually we're not clear about what the real issue is. And sometimes we're not clear about with whom the real issue is. For example, Öfke ile alakalı, kavga ile alakalı bu sorun hep yaşanıyor. Önemli olan şu, gerçek mesele ne? Çünkü gerçek olmayan meseleler üzerinden tartışılıyor. Bazen bu gerçek meselenin ne olduğu net değil ya da meselenin kimle olduğu da net değil aslında çoğu kavga ve öfke ifadesi içerisinde. And an example of not knowing with whom the real issue is, a very common mother-in-law triangle is, for example, all of the negative intensity and conflict lands between the wife and her mother-in-law, and the husband is outside the ring wishing these two women would get along. But in fact, the real issue is that the husband is not able to take a clear position with his own mother. Meselenin kimle olduğuna dair güzel bir örnek de hep yaşanan gelin kayınvalide çekişmeleri üzerinden tanımlanabilir. Nedir burada? Bütün olumsuz, kavga, gerginlik kimin arasında yaşanır? Gelin ve kayınvalide arasında. Ama aslında mesele kimin arasındadır? Kendisi ve annesi arasında sınırları koyamayan kocanın ve annesinin arasında olması gerekir. So, I take it as a law of physics that whenever I see the wife and the mother-in-law slugging it out, that there is a husband who does not really have his voice with his own mother. Anger is Ben bunu hep bir fizik kanunu olarak görürüm. Ne zaman ki bir kayınvalide ve gelin ringde kozlarını paylaşırken kenarda durmuş ringin dışında bir koca var, her zaman bunu görürüm. Sesini annesine karşı yeterli ayarlayamamış bir erkeğin olduğunu görürüm. Okay, now I'm digressing from Barbara, so back to Barbara. There's another problem with how she's using her anger energy. Remember, Barbara'ya tekrar geri dönecek olursak, öfke enerjisini nasıl kullandığıyla alakalı bir sorun daha var aslında. Okay, so number one, fighting about a pseudo issue. Number two, she is trying to change her husband's mind about the workshop. She's using her anger energy to try to change him. And there are two problems with this. Ne yapıyorlar? Birinci olarak olmayan bir mesele üzerinden, aslında sahte bir mesele üzerinden tartışıyorlar. İki, öfke enerjisini kocasının fikrini değiştirmek, birini değiştirmek için kullanıyor. Bunun da şöyle sıkıntıları var. The first problem is that Barbara's husband has as much right to his thoughts and feelings about the workshop as she does. We all have a right
to everything we think and feel. Öncelikle bu workshop'ın ne kadar değerli olup ne kadar olmadığıyla alakalı Barbara'nın kocasının da en az Barbara kadar istediğini hissetmeye hakkı vardır. Hepimizin bir şeyi hissetmeye ya da bir şeyin nasıl olduğunu düşünmeye dair hakkımız vardır. The second problem with Barbara trying to change her husband's mind is that it's not possible. It is not possible to change another person who doesn't want to change. Bir diğer sorun da Barbara'nın kocasının fikrini değiştirmeye ya da kocasını değiştirmeye yönelik bir öfke ifadesini ortaya koyması. Bu mümkün olamayacaktır. Öfke ifadesiyle bu yapılamaz. You know, I've been a therapist for over half a century, and I have never been able to change a person who doesn't want to change. And 50 yıl aşkın terapistlik hikayem var ve 50 yıl içerisinde değişmek istemeyen kimseyi değiştirmeyi başaramadım. It's hard enough for me to help someone who really does want to change, because change is an anxiety-arousing and scary business for all of us. Zaten değişmeyi isteyen birini değiştirebilmek bile o kadar güçken, çünkü değişim doğası itibariyle içinde bir takım anksiyeteleri de barındıran şeydir. Değişmek istemeyen birini değiştirmek zaten mümkün olmayacaktır. So for me, for example, if I had Barbara in therapy, a question I would be very interested in is, why does Barbara engage in this kind of ineffective fighting? Why doesn't Barbara go to her husband and say, John, I understand you see the workshop differently. We have a very different perspective on the workshop. However, the workshop is important to me, and I plan to go. I'm a grown woman. I need to make my own decisions. Burada danışanım olsaydı Barbara ona şunu sorardım. Eşinle bu workshop'a gelmekle alakalı verimsiz bir kavganın içine girmek yerine neden şunu sormadın ya da sorsaydın ne olurdu? Can, anladığım kadarıyla sen bu workshop'la alakalı başka düşünüyorsun. Benim bu workshop'la alakalı görüşlerim farklı. Ben buna katılmanın benim için önemli olacağını düşünüyorum. Ben artık yetişkin bir kadınım ve kendi kararlarımı verebilirim. Neden demedi diye sorardım. And let's say that her husband said, well, that's ridiculous, it's stupid, it's crazy. Harriet Lerner is terrible, the workshop's not worth the money. And that Barbara would just calmly hold to her position and say, look, you know, we see this differently and I need to do what I want to do. Kocası şöyle demiş olsaydı, ya olur mu öyle şey, dünyanın en saçma şeyi, gideceksin buna dünyanın parasını dökeceksin de ne yarayacak, Harriet Lerner da kimmiş zaten hayatta bir şey bildiği yok demiş olsa bile orada şunu diyebilseydi Barbara sakin bir şekilde, farklı düşünüyoruz. Senden ben böyle olduğunu düşünmüyorum ve ona gitmem gerektiğini düşünüyorum diyebilseydi kendi alanını koruyarak ya da kendi duruşunu koruyarak. Well, what would Barbara's husband say? How would Barbara's husband react to this change? Would he say, oh, Barbara, I am so happy and impressed that you have become this assertive person and that you're taking this position on your own behalf. How wonderful. Acaba Barbara'nın kocasının buna yanıtı nasıl olurdu? Şöyle bir şey der miydi acaba? Wow Barbara, bu yaklaşım şeklinden çok etkilendim. Ne istediğini bilen, ne yapmak istediğine karar vermiş duruşun beni gerçekten çok etkiledi mi derdi? Well, I hope you're laughing now because that does not happen. Duyamıyorum ama umarım gülüyorsunuzdur siz de benim içimden güldüğü gibi. Çünkü böyle olmuyor. You know, we all want to be assertive. We want to take a new position. But we not only want to take a new position, we want the other person to applaud us. We don't want to have to sit with feeling guilty and uncertain. But change does not work that way. Tabii ki hepimiz ne istediğimizi bilen olmak istiyoruz. Hepimiz bunu talep eden ve alan yeni bir pozisyona kavuşabilen biri olmak istiyoruz. Ama bir taraftan da bunu ortaya koyduğumuzda
Karşı taraf bizi alkışlasın istiyoruz. Ah ne kadar iyi yaptın desin istiyoruz. Suçluluk duyalım istemiyoruz kendimizi ortaya kararlılıkla koyduk diye. Ama değişim böyle olmuyor. Değişim böyle işlemiyor. So here's what happens when we take a position that challenges the rules and roles of any relationship. Herhangi bir ilişkinin içerisindeki kurallara, kaidelere meydan okuyan bir pozisyon aldığımızda bakın ne oluyor. And this is like a law of physics, and it's not because the other person doesn't love us, it's because this is how change works. Ve bu neredeyse bir fizik kanunu gibi değişmez. Buradaki neden karşı tarafın artık bizi sevmediğinden kaynaklanmıyor. Ama değişim bu şekilde gerçekleşiyor. What happens is that the other person does a counter move. In English, I call it a counter move to try to reinstate the old pattern. Böylesi bir durum yaşandığında karşı taraf bir karşı hamleyle geliyor. Karşı hamle diyorum buna. Amaç bizi eski pozisyonumuza geri döndürebilmek. So what happens is that the other person or family member, the counter move may be something like, "You're wrong. That is so selfish. How can you say that? If you say that, you're going to kill our mother. You're crazy." Those are examples of counter moves. Bu karşı hamleler neler olabilir? Çok yanılıyorsun. Hayır, hayatta öyle değil. Bu yaptığın düpedüz bencillik. Bunu nasıl söylersin? Annenin kalbine iner valla gibi farklı farklı sözcüklerle karşınızdaki kişiler karşı hamlelerle gelebiliyorlar. So it takes a lot of courage to not get defensive and not get attacking or blaming back, but to stay with your position that it may seem crazy to you, but this is what I think and feel and need to do. İşte bu düpedüz delilik dendiğinde sizin kendi duruşunuzu, kendi ruh halinizi koruyarak kalabilmeniz çok önemli. Evet, sana delilik gibi gelebilir ama benim düşündüğüm ve hissettiğim bu demek. So let's think about the different things that Barbara's husband, how he might react. Let's consider some of the options. Peki Barbara'nın kocası başka ne şekillerde tepki verebilir? Bir de bunlara bakalım. Farklı opsiyonları yoklayalım. He may, for example, sulk. He may, for example, when Barbara comes back from the workshop, he may be sulky and silent and sort of stonewalling her. Ne yapabilir? Surat asabilir. Barbara gider workshop'tan gelir, bunun hiç ağzını bıçak açmaz, böyle bakmaz, surat asar. Şöyle bir taş duvar örer önüne. So if Barbara were my client and she was saying, "Oh, I feel so guilty. He's just, sitting in the corner being unhappy with me," I would point out to her that people can only sulk for so long. And also, yes, she's feeling guilty, but in my long years of being a therapist, I have never seen anybody die of guilt. Eğer Barbara benim danışanım olsaydı ve bana şöyle deseydi, ya geldim workshop'tan ama çok suçlu hissettim kendimi, orada öyle oturdu, hiçbir şey demedi, bu bana kendimi çok suçlulukta hissettirdi. O zaman ona şöyle derdim, bir kere kimse sonsuza kadar surat asamaz. Bunu bir bil. Aynı zamanda bunca senelik terapistlik deneyimimde kimsenin suçluluktan öldüğünü de görmedim, merak etme gibi bir yanıt verirdim. Or he may say something very different. He may say, "If you go to the workshop, I will not give you any more money, and I won't give you money to take that trip to visit your mother." Farklı bir yaklaşımla sergileyebilirdi Barbara'nın kocası. Diyebilirdi ki, ha öyle mi? Eğer gidersen bu workshop'a bir daha sana 5 kuruş yok. Bunun parasını vermem. Aynı zamanda o annemi ziyaret edeceğim, annemi özledim diyordun ya, onun da parasını vermiyorum diyebilirdi. So then this would face Barbara with another challenge of courage and clarity.
what does Barbara do then if she's financially totally dependent on her husband? So she would have to get clear about her next step. Bu da Barbara'ya başka bir duruş ve cesaret sınaması yapacaktı aslında. Çünkü eğer tamamen maddi anlamda kocasına bağlıysa acaba Barbara'nın bir sonraki adımı ne olmalıydı? For example, Barbara might decide to just go back to the old pattern, sort of shuffle back into the broom closet and be silent. Ne yapabilirdi? Tekrar geri eski örüntüsüne dönebilirdi. Gidip işte hemen süpürgesini, biladasını alıp tekrar geri eski haline dönebilirdi. Or she might get her courage up to approach her husband at a calm time, because anxiety and reactivity don't lead to a good conversation. Ya da şunu yapabilirdi kocasına, sakin olduğu bir anda kocasına doğru gidip, çünkü kişiler gerginken ve reaksiyon gösterirken sohbetler çok iyi gitmeyebilir. O yüzden kocasına sakin olduğu bir anda yaklaşıp şöyle diyebilirdi. And she might open this new conversation. She might say to him, I know that you earn the money. I know that you're the breadwinner. I feel that my contributions are important too. For me, marriage is a place of fair sharing. And I am not comfortable being in a marriage where when you're unhappy with my choices, you say, okay, no more money. Evet, biliyorum. Dışarıda çalışan sensin, parayı getiren sensin. Ama ben de bir eş olarak bu evlilikteki katkımın önemli olduğunu, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve evliliklerin ben ortak paylaşım alanı olduğunu, insanların ortaklaşa bir şeyleri yüklendiği ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Sen her benim tercihimden mutlu olmadığında ya da beğenmediğinde parayı keseceğim gibi bir yaklaşımla olmuş olmandan da mutlu değilim diyebilirdi. So now what started as a simple statement, the workshop is important to me, I plan to go. Now Barbara is challenged navigating a series of very uncomfortable and difficult situations. Ne oluyor burada? O zaman konuşmanın seyri değişiyor. Ya bu workshop benim için önemli, ben gitmek istiyorumdan aslında çok ciddi ve Barbara'da rahatsızlık uyandıran önemli bir takım konular konuşulmaya başlanıyor. Okay, and let's look at another option of how Barbara's husband might respond when she says the workshop is important, I plan to go, which is that things might escalate and he might hit her. He might Başka nasıl gidebilirdi? Peki başka nasıl seyredebilirdi olaylar? Barbara dedi ki yok ben kesin gideceğim, bu benim için önemli. Tartışma alevlenebilir ve Barbara'nın kocası Barbara'ya vurabilirdi, kontrolünü kaybedebilirdi. Right, and if there's any possibility of that or of violence, then of course Barbara should not be taking any position, because for all of us, we have to be safe in order to be able to say what we think and challenge the status quo. We need to be safe first. Tabii ki burada herhangi bir şiddet ihtimali yüksekse burada herhangi bir pozisyona girmek yerine kendi güvenliğinden, kendi emniyetinden emin olması önemli Barbara'nın. Çünkü biz kendimizi ortaya koyabilmek istiyorsak, statükoyu değiştirebilmek istiyorsak bir kere emniyette ve güvende olabilmeliyiz. And of course, another question is, what is Barbara's husband so afraid of? And Barbara as well, by the way, she might be scared to go to the workshop. And she might have gone along with him because she has her own anxiety about going to the workshop. But what do you imagine the anxiety is about? Peki acaba Barbara'nın kocasının bu kadar korktuğu ne? Neyden kaygılanıyor? Ki zaten Barbara da workshop'a gitmekle ilgili belli kaygılar taşıyor olabilir içinde. O yüzden hemen kocasının kaygısına katılıp belki gitmekten tamamen de vazgeçebilir ama şunu merak ediyorum. Acaba endişe ne? Buradaki endişe ne? Right.
Well, you know, if Barbara did go to the workshop, it's possible that she would learn something and she would be a little bit changed. Barbara bu workshop'a katılsaydı belki bir şey öğrenecekti, yeni bir şey öğrenecekti ve bu öğrendiği şey onu biraz değiştirecekti. And if she took a position about my workshop, she would begin to feel an inner push to take a position on other issues in the marriage, because the workshop is not the only issue in this marriage. Veya acaba Barbara kendi alanını burada koruyup workshop'a gidebilseydi, acaba başka hangi alanlarda yerini korumak isteyecekti ya da sözünü yükseltmek isteyecekti? Çünkü açıkça ortada ki evliliğin tek meselesi workshop'a gidip gitmemek değil. Acaba Barbara oralarda da mı sesini çıkarmaya başlayacaktı? And then if Barbara were in this process of changing, of becoming more assertive, of speaking more clearly and feeling entitled to more, would her husband change with her? Or would he be threatened and would he eventually leave her? Is that part of Barbara's fear? Ya da Barbara kendini daha ciddi ve istekli, ne istediğini bilen ve bundan vazgeçmez bir biçimde ortaya koymaya başladığında, o assertif dediğimiz şeyi yaptığında, acaba kocası da bu değişime ayak uydurup ona beraber değişecek miydi? Yoksa bunun altından kalkamayıp artık Barbara'yı terk mi edecekti? Barbara bundan da korkuyor muydu acaba? So a seemingly simple act of self-assertion. I want to go to the workshop. I plan to go to the workshop. I need to make my own decisions. Really can require a lot of courage that we may not be aware of if we're not in that marriage, because it's possible to make one courageous change. But it's really difficult to make only one change. One thing leads to another. Tabii ki burada görüyoruz. Sadece ben bu workshop'a gitmeyi planladım ve gideceğim diye ne dediğini bilen ve bunu talep eden bir şekilde ortaya koyduğunda, bunu ortaya koyan bir şekilde ifade ettiğinde bunun ne kadar cesaret gerektirdiğini görüyorsunuz. Bu evlilikte olmamış olan, bu evliliği yaşamamış olan belki bunu bilmez. Ama şu da önemli bir konu. Bir konuda cesaret ettiğiniz vakit orada bırakamıyorsunuz. Bir şey başka bir şeye imkan veriyor ya da yol açıyor ve böylece devam ediyor. So nothing is more important than courage. Really, nothing is more important than courage. And with courage, we can challenge ourselves to make some bold acts of change. And maybe the first one is to calm ourselves down, to get a grip on our own reactivity and intensity. Because anger fires us up, you know, we want to go out there with our guns blazing. And it actually takes more courage to lower our own intensity and our own reactivity so that we can approach a difficult issue with clarity and calm. So calming down is a first difficult step. Burada çok önemli olan şey işte cesaret. Cesaret gerçekten çok önemli. Çünkü cesaretli olabildiğinizde o cesur değişim hamleleri yapılabiliyor. Bunu yapabilmek için de önce sakinliği koruyabilmek lazım. Kendi tepkiselliğimizde, kendi reaksiyon verme halimizde kendimizi tutabilmek ya da kontrol edebilmek lazım. Bu çok zor. Çünkü bunu yapamadığımız vakit ne oluyor? Karşılıklı olaylar çığırından çıkıp istediğimizi elde edemeyip yanlış mesele üzerinde odaklandığımız verimsiz kavgalar verebiliyoruz. Ama bu yoğunluğu, bu reaktif halimizi düşürdüğümüz vakit artık farklı bir mevzuyu daha netlik içerisinde konuşup ortaya koyabiliyoruz. Ve bu birincisi.
And with courage, we can practice saying what we think and feel about things that matter, while allowing the other person to do the same, to say what they think and feel. And that we can do this without getting too nervous about differences and without having to change and fix that other person to be just like us. That's a huge human challenge. Sakinlik burada şunu sağlıyor. Kendi düşündüğünüzü söyleme, kendiniz için önemli olan şeyi ortaya koyabilme. Aynı zamanda karşı tarafında kendi düşündüğünü söyleyebilip kendisi için önemli olan şeyi ortaya koymasına müsamaha göstermenize yardımcı oluyor. Sakinlik sayesinde kişinin farklı kişiler arasındaki farklılıklar, görüş alışverişleri tolere ediliyor ve kimse kimseyi değiştirmeye, tamir etmeye, kendisi gibi yapmaya çalışmıyor. And managing anger wisely and well also means that we can refrain from sharing our thoughts and feelings when appropriate. We can get more bite marks on our tongue because maturity, being a mature person, requires us to make wise decisions about how and when to tell what to whom. Bilgece ve iyi öfke yönetiminin arasında bazen söyleyeceklerimizi söylememe, ifade etmeme de vardır. Çünkü olgunluk şunu gerektiriyor. Akıllı kararlar verebilmek, nerede, ne zaman, kime, neyi söyleyebileceğini ya da ifade edebileceğini bilmekten geçiyor. So, this is difficult stuff. We need to clarify the limits of what we can do and give. To be able, it takes tremendous courage. For example, to say to a family member that we love, I love you. I want to do everything to be helping you at this difficult time. But I am getting tired and so depleted, and we need more people on board. So let me tell you what I can and can't do for you. I mean, that's a really hard thing to say. Burada işte bunun dengesini kurabilme, sınırını çizebilme çok zor. Neyi yapabilirsiniz, nereye kadar verebilirsiniz, bunu ortaya koyabilmek gerçekten cesaret istiyor. Mesela aile içerisindeki bir ilişkinizi düşünün. Sevdiğiniz, önemsediğiniz biri için şunu söyleyebilmek. Evet, sana gerçekten çok yardımcı olmak istiyorum ve seni seviyorum. Ama aynı zamanda bu yardım etme hali beni gerçekten çok yoruyor ve tüketiyor. Bence bizim daha fazla kişinin yardımına ihtiyacımız var. Bak, şunları ben yapabilirim, şunları verebilirim ama buradan sonrasını veremem gibi bir şeyi söylemek cidden cesaret isteyen bir şey. And I believe that all of the difficult things that we may need to say in our intimate relationships with friends and family, that everything that needs to be said can be said with kindness. And every difficult position that we need to take can be taken with kindness. And that takes courage too. It's easier to blast and blame people. Burada bu zor şeyler, söylenmekte güçlük çekeceğinizi düşündüğünüz şeyler, özellikle yakınlarınız için, samimi olduğunuz insanlar için hepsini söylemenin nezaketli bir yolu var. Zor şeylerin, yapılması güç olduğunu düşündüğünüz şeylerin hepsinin nezaketli bir şekilde yapılabilmesinin yolu var. Burada önemli olan işte o cesarete sahip olabilmek. And to conclude, I would say that everything worth doing requires practice. So I would encourage all of you who are listening to start with one small thing, to maybe think of one small thing that you might do or say differently that helps you to
more clearly define who you are. And I encourage you to start small, because when people start with a big change, we want to make a big change, often nothing changes at all. And tabii burada her iş gibi pratik yapmaktan geçiyor. Her işte ustalaşabilmek, bunun pratiğini yapmaktan geçiyor ve bence küçük bir şeyle başlamanızı isteyebilir miyim? Yarından itibaren küçük bir şey ya da bir şey söyleyerek ya da yaparak bu işe başlayın ki bu söylediğiniz ya da yaptığınız küçük şey sizin kendinizi daha net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olsun. Ben özellikle küçük bir şeyle başlayın diyorum. Çünkü insanlar bazen büyük değişimler yapmak istiyorlar ve hemen yapmak istiyorlar. Ve bunu yaptıklarında bazen hiçbir şey değişmiyor. O yüzden kendinizi daha net tanımlayacağınızı düşündüğünüz, tanımlamanıza yardımcı olduğunu düşündüğünüz küçük bir şey söyleyin ya da yapın. What really matters is the direction of travel, not the speed of travel. Çünkü önemli olan yolculuğunuzun yönüdür. Yolculuğunuzun güzergahıdır. Yolculuğunuzun sürati değil. So I would like to thank all of you for your attention. I wish I could see all of your faces, and I wish that there were time that I could hear your questions. So maybe I'll be back again. Hepinize tekrardan dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Keşke yüzlerinizi de görebilseydim, birlikte olabilseydik. Sorularınız olabileceğini tahmin ediyorum. Bakarsınız bir gün tekrar beraber oluruz, tekrar geri gelirim. Thank you. Çok teşekkürler. Benim bir notum olacak. Biz çok teşekkür ederiz öncelikle. Gerçekten gerçeküstü bir şey bu bizim için. Hayallerimiz Süremizi çok aştık ama yani kaç kere Harriet Lerner'la aynı sahneyi paylaşmak nasip olur. Dolayısıyla sabaha kadar devam etse dinleyebilirdik. Önce bunu not etmek istiyorum. I just want to share something that is a Aslında Harriet'in surreal. konuşması... Halil pardon. devam ediyor. Tercüme etmemi ister misin? Lütfen. Harriet'e tercüme gitsin istiyorum onun için. First of all, I would like to say how surreal that was just to share the same stage with Harriet. We would have listened you to the first slides of the morning if we could. That's been so important. I just wanted to share that in the first place. Oh, thank you so much. And I so appreciate you. And as I said to you when we met briefly earlier, that I get so caught up in the beauty of the language that you're speaking that I have to work to keep my train of thought. So it's been an honor for me. It's really been an honor for me. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Gerçekten çok incesiniz. Hatta ilk konuştuğumuzda da hatırlarsanız bahsetmiştim. Siz Türkçe konuşurken dilinizin o sesi o kadar ilgimi çekti ki kendimin ne diyeceğini düşünmekte dikkat etmek durumunda kaldım. Benim için onur oldu bugün sizle burada olmak. Benim için gerçekten bir onurdu. Benim notum şu, Peri de tamamlayacaktır belki. Bu konuşması bizim Öfke Dansı kitabı için neden hayatımı dönüştüren kitap dediğimizi ayrı ayrı ortaya koydu bizce. Çünkü Harriet'in de dediği gibi gerçekten yakın ilişkilerimizde sadece partnerimizle değil, ebeveynlerimizle, çocuklarımızla tam bu bahsettiği dansı değiştiren adımları girdiğimizde zaman zaman dirençle karşılaştığımız oldu. Bu çizdiği paterni olduğu gibi yaşadık. Dolayısıyla burada bunu dile getirdiği için de kendisine çok teşekkür ederiz. I just want to share something that Dance of the Anger, that the reason why we said that it really transformed our lives is because we all have experienced that, not only with our intimate partners, in all our intimate relations, not only with our partners, but with our parents, with our children. All these changes in the little steps are we face some resistance, and we have found ourselves expressing in those old patterns. So being able to hear that, being able to look more into that was really eye-opening. Thank you so much.
Thank you. Thank you for sharing that. Çok sağ olun paylaştığınız için. Tekrar çok teşekkür ederiz. Hem Halil sana bu güzel çevirin için, bizimle birlikte olduğu için, hem Harriet'a. Kendisine de en başta söyledik, hayatımızı dönüştüren kitap. O yüzden bizim için ayrı anlamlı. İyi ki vardı, iyi ki katıldı. Tekrar belki de yüz yüze ileride görüşmek üzere. Bu hayalimizi de hala yaşatmaya devam edeceğiz içimizde. Okay, then. Thank you so much, Harriet. Thank you so much, Halil, for your interpretation. We both mentioned that book transformed our life, and we're so pleased to have you here. And let's hope we can see each other again face to face. Therefore, we will keep that dream alive and hope to see you here in Turkey as well. Thank you so much. Çok teşekkürler.